Ukiangalia mpangilio huu wa vitabu na wanunuzi walio ndani yake, unaweza fikiri ni duka lililopo katika moja miongoni mwa miji mikubwa sehemu fulani duniani. La hasha, bali hili ni duka kubwa la vitabu linalopatikana katika meli. Logos Hope, duka kubwa na maktaba inayoelea majini. Niazime masikio ili niweze kukujuza hili. GBA Ships ni shirika linalomiliki meli mbili zinazohudumia wapenzi wa vitabu duniani kote kwa sasa. Meli hizo ni MV Doulos na Logos Hope. Wakati wengi wetu hatukutazamiwa kuwepo duniani na waliokuwepo waliendelea na shughuli zao nyingine za kujipatia kipato chao, kumbe kuna mwamba huko Ujerumani alikuwa akiwaza jinsi ya kushibisha bongo zetu kupitia meli hizi. Mnamo mwaka 1970 meli hizi zilianza kutoa huduma za mauzo ya vitabu, huku ikiwa mpaka sasa imeshatia nanga katika bandari zaidi ya 480 nchi 150 duniani kote. Imeshatembelewa na watu takriban milioni 49. Wahudumu wa meli hii ni kutoka zaidi ya mataifa 60 duniani kote. Lengo lao ni kutoa maarifa, misaada na kurudisha matumaini yaliyopotea. Mara baada ya kupatikana taarifa za ujio wake kwa mara ya pili, baada ya ile mara ya kwanza miaka kadhaa iliyopita, taarifa hizi zilipenya na kuanza kuchokocha katika kichwa cha mkurugenzi na mlezi wa kituo cha watoto wadogo na wachanga Kids Paradise Daycare Center. Mwanamke shupavu na jasiri mpenda maendeleo, Madam Sharifa, aliomba nafasi ya kuwa miongoni mwa watakaozuru meli hiyo wakati huu. Kwa bahati nzuri, maombi yale yalikubaliwa na kualikwa kutembelea meli hiyo kwa lisaa moja. Si yeye pekee, bali wanafunzi 40, walezi na hata mpiga picha wao. Kituo cha Kids Paradise Daycare Center kinapatikana Kihonda Maghorofani, mkoa wa Morogoro, na wakati huo meli ilikuwa imetia nanga jijini Dar es Salaam. Hivyo mnamo tarehe 11 ya mwezi wa 10 mwaka 2023 ikabidi kuanza safari alfajiri kuelekea Dar es Salaam kuchangamkia fursa hiyo. Tulimtanguliza Muumba wa mbingu na ardhi kwa sala ili kuilinda safari yetu, na safari ikaanza mara moja. Japokuwa haikuwa safari ya kwanza ya kituo hicho, lakini hii ilikuwa ni safari nzuri ya kimasomo, hasa ukizingatia upekee wa eneo husika tunalokwenda kutembelea. Tulifika bandarini kama ilivyoelekezwa, tukapokelewa, kukaguliwa, kuruhusiwa, kisha kuongozwa sasa kupanda melini humo.
Tulipelekwa hadi eneo la mapokezi na maelekezo. Good, that's here on the map. After that you can enter our book fair where you find a lot of different books. If you have a question about the book, maybe you cannot find the price, or if you have a certain book that you like, you have an information desk in the middle of the book fair. You can go there and ask them all the questions you have. When you found something that you would like to buy, you come to the cash desk. And there I have 6,000 Tanzanian shilling. If it's maybe 200 units like this book, 12,000 shilling. We have these charts, you can look at them, then you will find out the price of the book. Then you can pay with cash or with credit card. Local debit cards don't work here. And to pay with M-Pesa or Vodafone Pay, we have someone in the cafe, you can go there, get cash and come back and pay. But they will explain you if this is the case. And for all the students, to buy something you have to stay together with your teacher at the cash desk. You can only buy something when your teacher is there. Kisha sehemu ya vitabu. Kutokana na mpangilio mzuri na wingi wa vitabu vya kila aina, watu walioitikia kuabiri meli hiyo, nakosa neno zuri la kuhadithia litakalokufanya uelewe zaidi. Ni kuache ujionee mwenyewe.